Hello everyone. Helping verbs. أفعال المساعدة. أفعال هامة ستساعدك على تكوين جمل باللغة الإنجليزية في جميع الأزمنة وفي جميع الجمل. Helping verbs. أفعال المساعدة. Please subscribe on the channel and don't forget to like on the video. تعلم استخدام الأفعال المساعدة في جمل اللغة الإنجليزية ومعانيها. اشترك بالقناة ليصلك الدروس القادمة ولا تنسى وتعليق على الفيديو. Helping verbs. am أكون. verb to be in the present. I am أنا أكون. Example: I am happy أنا سعيد. أنا أكون سعيد. I am happy. I am a student. I am a student. أنا أكون طالب. I am a girl. I am a girl. أنا أكون بنت. I am a girl. I am a teacher. أنا أكون معلمة. I am a teacher. am من الأفعال المساعدة التي تستخدم في تكوين جمل باللغة الإنجليزية. I am a Muslim. أنا أكون مسلم. I am a Muslim. I am in Pakistan. أنا أكون في باكستان. I am in Pakistan. I am a Pakistani. أنا أكون باكستاني. تستطيع استخدام الفعل المساعد كفعل أساسي في الجملة مع am و is و are verb to be، وهي أيضا من الأفعال المساعدة helping verbs. He is هو يكون. She is هي تكون. It is هو أو هي لغير العاقل. Examples: He is a pilot. هو يكون طيار. He is a pilot. She is a nurse. She is a nurse. هي تكون ممرضة. It is a rabbit. هو يكون أرنب. It is a rabbit. Am is are verb to be and helping verbs in English sentences. You are أنت تكون وتأتي للجمع أنتم تكونوا. They are هم يكونوا. We are نحن نكون. Examples: They are hungry. هم يكونوا جائعين. They are hungry. You are friends. أنتم تكونوا أصدقاء. You are friends. We are doctors. نحن نكون أطباء. We are doctors. All pronouns come with verb to be am or is or are to use the main verb and the helping verb. I was أنا كنت. He was هو كان.
she was هي كانت. Examples: I was in America last week. تستخدم في الماضي in the past. I was in America last week. كنت في أمريكا الأسبوع الماضي. He was a shy boy. هو كان ولد خجول. She was thirsty. هي كانت عطشانة. With pronouns you, they, and we use were. You were. أنت أو أنتم كنتم. We were. نحن كنا. They were. هم كانوا. استخدام was or were كhelping verbs in the past في زمن الماضي. Examples: You were tired yesterday. أنت كنت متعب أمس. We were in the class. نحن كنا في الفصل. They were hungry. نحن كنا جائعين. Was or were helping verbs and main verbs in the sentences in the past tense. Have verb بمعنى يملك comes with all pronouns except he or she or it. Examples: I have أنا أملك. They have هم يملكوا. We have نحن نملك. You have أنت تملك. I have 2 daughters. أنا لدي ابنتين. I have 2 daughters. They have many cars. هم لديهم كثير من السيارات. They have many cars. We have 3 dogs. نحن نملك 3 كلاب. We have 3 dogs. You have a heavy bag. You have a heavy bag. أنت لديك شنطة ثقيلة. With 3 pronouns he and she and it use has not have بمعنى يملك. He has هو يملك. She has هي تملك. It has هو أو هي لغير العاقل. Examples: He has a red bike. He has a red bike. She has long hair. She has long hair. It has big ears like elephant. It has big ears. Had for all pronouns in the past. تستطيع أن تستخدم كلمة had للتعبير عن ملكية الشيء مع كل الضمائر في زمن الماضي البسيط. Had for all pronouns in the past. I had a big house. أنا أملك بيت كبير. She had a pink umbrella. هي لديها شمسية بامبي.
They had two cats. هم لديهم قطتين. We had many homeworks yesterday. نحن لدينا الكثير من الواجبات أمس. He had an expensive mobile. هو يملك أو لديه تليفون غالي. word can تستخدم من ال helping verbs الأفعال المساعدة لتكوين جملة ويأتي بعدها الverb في المصدر for all pronouns in the present وتستخدم مع جميع الضمائر في المضارع بمعنى يقدر وتصاحب كلمة can فعل في المصدر I can draw أنا أستطيع الرسم He can swim هو يستطيع السباحة She can climb a mountain هي تستطيع تسلق الجبل word may تستخدم مع all pronouns in the present بمعنى يمكن تأتي مع جميع الضمائر في زمن المضارع may plus الverb in infinitive والفعل يأتي بعدها في المصدر You may sit at front of the class يمكنك الجلوس أمام الفصل She may meet him before she leaves هي يمكنها مقابلته قبل مغادرتها المكان I may take you to work if you want يمكنك أن take you to work تعمل if you want لو أنت تريد word well comes with all pronouns in the future تستخدم مع الضمائر في المستقبل all pronouns in the future will بمعنى سوف تأتي مع جميع الضمائر في زمن المستقبل I will travel to India tomorrow سوف أغادر وأسافر للهند غدا He will study English today هو سوف يدرس اللغة الإنجليزية اليوم They will visit their grandma next week هم سوف يزوروا جدتهم الأسبوع القادم You will work outside سوف تعمل بالخارج I and we pronouns تأتي مع will كفعل مساعد to emphasize في حالة التوكيد بأن هذا الحدث سوف يحدث but I and we can come with word shall ولكن not to emphasize لعدم التأكيد حدوث الفعل أم لا not to emphasize must word must plus الverb في الانفينيتيف ولذلك تسمى بالأفعال المساعدة لأنها يأتي بعدها فعل في المصدر تستخدم must with all pronouns مع كل الضمائر in the present في المضارع must plus الverb in infinitive في المصدر وتأتي لتأكيد حدوث الشيء بشكل إلزامي It is necessary The speaker thinks it is necessary Have to equal in the meaning بمعنى يجب like must ولكن another person thinks it is necessary شخص آخر هو الذي يعتقد أنه من تأكيد فعل هذا الأكشن Teacher المعلم You must complete the essay by Friday يجب أن تكمل المقال يوم الجمعة Student We have to complete the essay by Friday Student here another person لذلك استخدمنا have to وليس must For all pronouns نستخدم word ought to بمعنى ينبغي أن وتساويها في المعنى should ينبغي أن وتأتي للنصيحة والاقتراح for advice and suggestions use for advice or suggestions تستخدم للنصح أو الاقتراح ought to
وتأتي مع جميع الضمائر for all pronouns. Should equal in the meaning with ought to. For example, you ought to have studied more. ينبغي عليك أن تدرس أكثر. They ought to see the dentist. هم ينبغي عليهم أن يذهبوا للطبيب الأسنان. He said هو قال we should come back tomorrow. نحن ينبغي أن نعود غدا. You should sleep earlier. أنت ينبغي عليك النوم باكرا. would كان ينبغي in the past. would comes with all pronouns in the past. كان ينبغي أن. I am sure Pam would agree with me. أنا متأكد من أن بام كان متفق معي. I said I would do my best. أنا قلت كان ينبغي أن أفعل أفضل ما عندي. I would help you if I could. كان ينبغي أساعدك if I could لو استطعت. Alex wouldn't say that. أليكس كان لا ينبغي أن يقول ذلك. might بمعنى أمكن. past may in the past for all pronouns تستخدم في الماضي. It might rain tomorrow. من المحتمل أن تمطر غدا. I might come again. من الممكن أن أأتي مرة أخرى. ونستطيع استخدامها للتعبير عن المستقبل. Please subscribe on the channel and don't forget to like in the video. Thank you for watching and goodbye.